И снова всем привет. Всем тем немногим, кому есть время находиться днем на стримах. Поэтому не самое популярное сегодня. Как всегда. Еще понесемся сегодня по DLC-шкам, я надеюсь. Их сегодня добьем. Хотя как знать. Может, еще и не успеем DLC-шки добить. Они такие не короткие, нифига. Так громко, наверное, да? Или не очень? Это надо в самой игре послушать. Там диалоги и все такое. Говорю, в менюшках сейчас непонятно. Вот потом уже будет яснее. Так, ну погнали сначала, наверное, серого посредника пройдем. Опять на стик поехал. Так, погоди-ка, я все прокачал, что мог прокачать. Всё прокачал. Да, у меня опять стик того самого исполняет. Урон технического умения. Здорово, Слава, здорово. Спасибо. Да, я ж технарь, поэтому мне надо техническое умение. Так, крепость щита, да, вот это вот я не взял. Подожди, а почему? Я типа могу, но не могу. Странно. Не только можно, но и нельзя, да? Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Так, ну Can сейчас на share диалогах results будет while понятно. next samples Достаточно grow. громкости или нет. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination. Can guess captured Protheans lost intelligence over several cloned generations. Cybernetic augmentation widespread afterward. As Protheans failed, Reapers added tech to compensate. Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Is there anything we can do to help them? No. No glands replaced by tech. No digestive system replaced by tech. No soul replaced by tech. Whatever they were, gone forever. Understand now? No art, no culture, closer to husks than slaves. Tools for Reapers. Protheans dead. Collectors just final insult. Must be destroyed. I didn't think you needed any more motivation than you already had to stop the collectors. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on collectors after Plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just committed now. Won't let you down. You said the collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang a little. Multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter songs. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Suspect you won't see any art in collector base. Culturally dead. Tools for Reapers. Worse than the Geth. I'm sorry, I know that was important, but you perform Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert, which I know is a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian.
Нормально, так исполнил. What is it about the Прошу, collector's апокалипсис. modifications that bothers you so much? Disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to Логика intelligence называется, overcoming, compensating for limitations. Г. Can't carry a Логика. load, so invent wheel. Can't catch food, so invent spear. Limitations. No limitations, no advancement. No advancement, culture stagnates. Works other way, too. Advancement before culture is ready. Disastrous. Saw it with Krogan. Uplifted by Solarians. Disastrous. Our fault. You blame the Solarians for what the Krogan did? Yes, like giving nuclear weapons to cavemen. Krogan unprepared for spaceflight, technological advance. Krogan could have evolved alone, worked out aggression, been ready to use new tech responsibly. Instead, Solarians came, disrupted Krogan culture, used Krogan as blunt instrument against Rachni. Short-sighted. Foolish. If you feel that way, why did you work on the genophage modification? Talked before. Best option. That or kill them all. If around during first contact, would have argued against it. Wasn't there then. Do what I can. Thanks for sharing what you've learned, И Morgan. все, в принципе, How to be это here, конец. Shepard. Thank you for including me. Диалогов, по-моему, больше ничего такого не скажет. Вот эти куплеты, это его концовка. по идее, это писал. No messages for you, Commander. Да, ну только он в одном лице куплеты исполняет. Так, ну что, полетели выполнять высилище, святилище. Так, ну, погнали серию посредник сначала. Первый раз, когда проходил, прям офигенный квест. Реально, он прям большой такой. Я же на выходе играл, их постепенно добавляли. Прям реально такой огромный DLC. В сравнении с основными, с такими маленькими. Такими. Так, это стандартный, это измененный, это другой измененный. Не знаю, какой лучше. Давай с золотистыми частями. Почему нет? Так, 4 очка есть, да? Перегрузка, перегрузка. Перегрузка мне поможет с щитами бороться. Наверное, стоит. Или воспламенение. Не, давай перегрузку сначала почнем. Так, тяжелая перегрузка наносит настолько сильный урон врагам, что взрываются. Так, щитам синтетикам 200. Так, увеличить силу позволяет расширить зону поражения. Не, давай, наверное, область возьмем больше, чем урон. Excuse me, my sources indicate you were in a warehouse recently. Did you by any chance forward a questionable shipping note to a Mr. Thax? It looks suspicious, so I passed it on. I'm a representative for Mr. Thax. He's very grateful to you. Please accept this as a gift for bringing the shipping irregularities to his attention. Не знаю, какой-то я It's my там pleasure. документ подобрал, кому-то передал. Я уже забыл, что это было. Ну ладно, плюс 50 опыт. 1500 кредит. Пускай. Ладно. Вряд ли тебя было. How can you short sell on prefabs Да. after these human colony attacks? Надо прошвырнуться по магазинам, потому что я что-то не докупил в прошлый раз. Так, сила биотического удара. Надо ли она вообще нет? Уровень технического умения. Стоит взять. Так, увеличить урон рукопашный на 10 не особо надо. Урон перестрелки и плюс щиты. Вот это вот прям недурно. Ладно, возьмем.
усиливать щиты еще плюс на 8. Так, нет, ладно, возьмем урон технического умения, я же все-таки от техники играю, ну тогда и норм. Так, еще магазин есть. Нет, не с этой стороны, а вот там. Или подожди. А, нет, не туда. Тут магазин еще есть. В переходе. В переходе метро. Шарудики такие. You'll never believe what happened. I've got the... Thank you again. You have no idea what this means to my Почему это квесты персонаж до сих пор здесь стоит? Уже больше с ним ничего сделать особо не могу. I can't believe how lovely your scalp looks. Mine is so gangly and asymmetrical. Want to know a secret? I didn't mean... Так, здесь Okay, look, магазин, и I'll там take магазин. another look at the Здесь contract. что есть? Maybe it needs to be reclassified. What about you? Going to try and make it as a Урон, что commando? барьеры всего отряда увеличено 40%. Блин. Вот да. Но 90 тысяч. Это, конечно, супер полезно. Why not? Her first Так, ну mate. тут только... Your father? взять. He got her. It's just... Ну, щиты плюс We're looking for 40%. weapons. Так, Shouldn't you be taking this seriously? жирно. Hey, I'm 60 years old and finally Не, надо брать. Придумать. Did you get the star charts? Yeah, I had to deal with Arinia though. Здесь ничего I нет feel like больше. I need a shower. Ладно, берем щиты. What do you expect? Остается She's a pure blood. They're all like денег that. почти нифига. Eclipse might be fun for you. For me, it's the future. My clan's breeding strategy is at stake. Берем. Все. Trust me, the goods coming in from the Terminus systems are great for business. I don't know, some of them seem dangerous. That's the whole point. Dangerous is more contract work for us. Так, ну что, пошли делать. Закупился, денег не осталось. Life can be uncertain. That's why you need an omni-gel programming solution that works. Whether constructing single-use equipment or breaking down salvaged gear, Cision technology will be there for you. There are some problems omni-gel can't solve. For everything else, there's Cision technology. Shepard, it's good to see you again. So, what can I do for you? How's your own work going? The data you gave me was extremely helpful. It gave me a target. The Shadow Broker has several contacts here on Ilium. The most powerful is someone called the Observer. Taking down the Observer will put me closer to the Shadow Broker. I could use your help. Мусор, что за мусор? Tell me what I can do to help. Your data pointed me at logs kept by Shadow Broker agents. The logs were deleted, but it may be possible to reconstruct some of it. The Shadow Broker is cautious. His agents are referred to only by their title and race. My inquiries have narrowed the Observer down to one of 5 operatives. A Turian, a Solarian, a Krogan, a Batarian, and a Vorcha. If you can refine the list, I'll know where to strike. Do you have any specifics on these agents? I'm afraid not. Nyxeris was lucky to get as much as she did. I was happy to help, ma'am. The data is our only hope of determining which one is the Observer. And if we wait too long, they'll all disappear. I'll reconstruct the data and tell you what I find. Thank you, Shepard. When you find something, call me on the radio channel we used in the old days. I can't risk handling this in person. I'll talk to you later, Liara. Так, опять взлом терминалов. Поехали. Снова Кулхацкер. Так, это нифига не то.
have anything? The people here are asked to sacrifice their own convictions and beliefs in exchange for a soulless corporate identity. I understand that kind of life would be attractive to some people, but not to me. Данный номер 3. Я-то знаю, чем заканчивается. Что там надо. То есть никто из этих 5 ни при чем. По идее. Ну вот тут уже намек есть. Что? Вот в этом сообщении. Кто это? Так, где терминал? А вот. Yes, I am. By the shipload. Whereas your stock just fell like it was in a high-gravity environment. Shepard, did you get any information on the observer? Let me search for more data. I'll get back to Я you. сейчас не могу выбрать этот вариант. Let me know what you find. Так, а это я взломал, да? Да. Так, мне нужен второй терминал. You should try it my way. Look at how the wind's blowing. Well, I guess it's not like I attacked those colonies. I'm just watching trends. Жаль, мне еще в тот район надо бежать. Так, это я взламывал. All right. Let's do it. Так, ну ладно, пойдем туда еще. So the total comes to Или подожди, ленчик, наверное, здесь. 116,420 credits. Эти именно предатели. Oh, of course, Так, а может там еще терминал есть? Или они только все в торговом районе? Скорее всего. А, нет, и здесь есть терминал. Oh, I think I'm just going to stop dating for a while. No, don't do that. Don't let some human spoil you. It's always the same thing. Ooh, she could get sick. She's vulnerable. I wonder what she looks like under the helmet. You'll find someone out there who cares about you for who you А are. где ты? Someone whose food you can eat even. Во. Shepard, did you get any information on the observer? Вот, не подходит ни один из них. All 5 of the suspects are male. The observer is female. Something's not right. Who gave you this lead? My assistant, Nick Saris. She got the information. Nick Saris gave me the information. Nick Saris, could I see you in here for a moment? Shepard, I'll talk to you later. У них сейчас разговор с помощницей. Welcome back, babe. Can I get you anything? Sorry, no sex. Just cleaned the bar. What's it like being an Asari matriarch? Pretty much like being anything else. My parents had it more interesting than I did. Thanks for telling me about that. That's what I'm here for, babe. Get you anything else?
Just looking around. Pleasure as always. Потому что здесь и имя не написали, в диалогах она его не называет. Третья часть называет. Вот везде помощник. Да, тут. I'm looking for the best tech upgrades you have. Of course, I can help you with the concept and figure out what options. Так, и помощницы нет на рабочем месте. Shepard, it's good to see you again. Nyxeris had some interesting data hidden away. Thank you, Shepard. I wouldn't have caught her without you. I'm one step closer to the Shadow Broker thanks to you. Here. Nyxeris was very well compensated. You need it more than I do. Did you have any trouble with Nyxeris? She was very talented. I imagine that had she been ordered to assassinate me, I had never seen her coming. But her barriers needed practice. Practice I'm afraid she won't be getting. What's the next step in your hunt? Now I gather information, peel away layers of lies, and shine light into the shadows. And when I find the Shadow Broker, I hit him with a biotic field so strong that what's left of his body will fit into a coffee cup. Be careful out there, Liara. Don't turn into the thing you're hunting. Says the dead specter working for Cerberus. Don't worry, Shepard. I'm not my mother. Everything I'm doing of my own free will. For better or for worse. No. Is there anything else I can help you with? И тут сразу мы ей можем передать данные на серого посредника. То есть она его ищет, а у нас они есть. Ни с того, ни с сего. Ну, как бы это призрак нашел. И подкинул нам. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives. Some hints as to the location and... It's about Farron. He's still alive. Who's Farron? He was a friend. He helped me recover your body from the Shadow Broker. Why did the Shadow Broker want my corpse? He was going to sell you to the collectors, but Farron and I stopped him. Farron Ну, об этих событиях, как они помешали коллекционерам, забрали тело у посредника. Можно прочитать в комиксах. Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back. You kept me out of the collector's hands. Without you, I couldn't have come back. Thank you. I didn't know how you'd feel when Cerberus restored you. If you'd feel betrayed, or... They brought you back. And now they're giving me a chance to find Farron. After 2 years. I hadn't even dreamed. Sounds like you and Farron were close. It's funny. He betrayed me more than once. He was double-dealing for Cerberus, for the Shadow Broker. But in the end, he sacrificed himself for me. I owe him. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Вот это, конечно, сцена немножко странно обставлена. Она вдруг такая, типа, и ушла. Типа, посмотри информацию, если хочешь, и все такое. Но в этом, конечно, тоже есть необходимость. Более подобной информации в смысле. Типа, хочешь воспользоваться моим терминалом, но информация недоступна. Ну, удобно, удобно.
Так, нам надо такси. Такси здесь. Транспортейшн. You'll never believe what happened. I've got the data. Don't ask, just call it a gift. For example, you know that new drug, the one that causes permanent neural scarring? That's horrible. Okay, listen, give Thax a full refund. Do you hear me? He knows. I don't know how. It doesn't matter. Credit him a full refund now. Ну все, и And then запускается get your DLC. ass someplace safe. Но что-то пошло. Seal off those trace samples and get them back to the lab. We got multiple shots fired. Yeah, techs are going over the place now. Central, we got an open carrier on this end. Switching to a coded relay. What's going on? This area is sealed off. Please step back, ma'am. Sealed off? Why? Someone tried to kill your friend, Commander Shepard. Thank you, officer. Your people are dismissed. You can't do that. Already done. Tila Vasir, Special Tactics and Recon. A Spectre? I heard your status was reinstated. Good. You're one of our most famous operatives. Might even get you to sign my chest plate. So, I assume you had business with your friend this evening, Commander. Liara was following a lead on the Shadow Broker. The Shadow Broker? Dangerous enemy to have. What are the facts so far? About 25 minutes ago, someone took a shot at T'Soni. Note the bullet holes. She stuck around for almost 4 minutes before leaving the building. Whatever she was doing was important. If Liara isn't here, where is she? If I knew that, I wouldn't be sifting through her crap. There's no blood, no body. It looks like T'Soni got away. The sniper didn't plan on her kinetic barrier. Clever girl. Paranoid, but clever. Did the police find anything when they arrived? Just the mess and the bullet holes. I gave them a gold star for finding the bullet holes. Liara was expecting me. She would have left a message here. Her office wasn't safe. I'm not surprised. Ilium is just Omega with expensive shoes. I haven't found anything useful for tracking her down yet. You knew T'Soni better than I do. Where would she have hidden her backups? Let me take a look around. Уж случилось с Лиарой. Будем искать. Моя сломанная броня. It's part of my old armor. Looks like someone didn't like you much either. The rifle used to do that wasn't standard issue. The kinetic barrier deflected the shots, but they still managed to penetrate the glass. Yeah, that's not the Asari homeworld. I'm not sure what planet that is. It's Ilos. Ножи, доска. Ну, посуду вроде чистая. Да, сковородочку не забыла помыть. А вот стакан-то можно было полоснуть, тарелку тоже убрать. Здесь одни рюмки. А тут придавалось разгулье. Очевидно. Наше отсутствие. A doctorate from the University of Ceres, Zavalex'a. She's getting good use out of all that education. Нормально.
picture changed when you touched it. It must be keyed to your ID. What does it show now? It's a Prothean dig site. Liara did leave a message. There are a few Prothean-looking objects around the apartment. Let's see what we can find. Those things must be worth a fortune. Странские реликвии, это просто камни. Ну, наверное, ценные, как правильно говорит. She was certainly into ugly. Так, что на втором этаже? А, нет. Vasir, I've got something here. Дискета, как обычно. Backup disk. Let's try it on her terminal. It looks like she recorded a call. What have you got for me, Sagat? It was tricky, but you paid for the best. I can narrow it down to a cluster, maybe even a system. How soon can you have it? Shouldn't take long. Come to my office. Barrier Frontiers in the Dracon Trade Center. Gotta say though, Sony, you're making me a little nervous. How big is the trouble that could come out of this? Relax, Sagat. I'll see you in a few hours. This must be important. The Shadow Broker's people already tried to kill her once. I know where the Dracon Trade Center is. My car's outside. Let's go. The Barrier Frontiers offices are located on the 3rd floor. I don't hear police chatter. We must have missed the party. Liara's in there! By the goddess. They just took out 3 floors to make sure she's dead. I'll grab this Sky car and seal off the building from the top. I'll start down here and work my way up. Just leave some for me. Завернулась история сурово. What happened? Someone please. Was it a bomb? What happened? Please exit the building in an orderly fashion. Emergency power engaged. Так, тут, по-моему, всякого можно полутать. Так, ну, типа туда нужно. Vasir, the elevators are out and building security is down. No alarms, no police. Very professional. And Eldfell Ashland Energy are serving you better. Dracon Trade Center. О, денежки. Еще бы в бизнес-центре чего утонуть. Конечно, деньги. Killing everyone. Casualty here. Looks like he's got bullet wounds. Watch yourself, Vasir. They used military-grade hardware. Bullet wounds. Guess this was more than just an explosion. Какой-то КПК. Где КПК? Конечно, нет, деньги мне сейчас, конечно, нужны. Я закупился так сурово в магазине. У меня осталось 14 тысяч. Банкомат. И это надо. Так, последний фрагмент.
Звездные войны нас неси. А я вот не хочу в них играть. Что-то прям вот как-то вообще не. Что-то вот. Я, конечно, любитель Звездных войн, но что-то снэсовский. Бомба. Vizier, I found a military-grade explosive device. It hasn't been armed. Sloppy work. You use that kind of hardware when you don't have time to plan. Vizier, I'm at the Barrier Frontiers office. Liara signed in just a few minutes ago. Understood, Commander. Welcome to Barrier Frontiers. Let us be your guide to limitless possibilities. Ну все мне господи, ну все мне командор. Vizier, I'm pinned down, marked, and they're well armed. Say hello to the Shadow Broker's private army, Commander. Concussive shot ready. We show you the way. Ну, полезай, где ты сидишь? Вот. Чё, монитор не прострелить? Он голографический, почему он не простреливается? Последний табор на смысле. Снова любимая Сонька. Работяга. Enemies ahead. Так, ладно, в ближнике бесполезно. О, поехали. Азари штурмовики. Сурова. Не забываем взломать терминал. Нам надо. Финансирования у меня нет, я сам на своем обеспечении. По-моему, да, или я не помню. Крафтил я его или не крафтил. Там мини-черные дыры, типа. Я не помню. Честно, я его создавал или создавал. Не вылезет. Не вылезет. О, капец. Ладно, хоть иногда я могу попадать. Ну, а в третьей они сделали бронебойки получше работают, они через тонкие преграды пробивают. Именно вот такие вот непрочные вот эти вот. Стеночки какой-нибудь пробиваются бронебойными. Они действительно стали бронебойными. Так, 3000. Он даже оружие какое-то можно с них лутануть, но что-то, по-моему, нет. Или я пропустил.
Vizier, these damaged pipes are on fire. They're blocking the stairs. Look for a switch to activate the fire suppressant systems. Он в соседней комнате Should be clear now. Good. I'm on my way down. Enemy! Херася она его кинула в соседнюю комнату. What less to worry about? Так, еще доступ. This looks interesting. О, урок пистолета. По-моему, максимальный прокачка пистолета теперь доступен. Damn it. If I'd have been a few seconds faster, I could have stopped them. Is this Sakat? Must have been. No sign of that data Liara talked about. Looks like a dead end. Speaking of which, did you find your friend's body? You mean this body? Liara, this is Vizier. She's a Spectre. This is the woman who tried to kill me. You've had a rough day, so I'll let that slide. Why don't you put that gun down? I saw you. I doubled back after I left. I watched you break into my apartment. You didn't know where Liara went because she hid the message. You needed me to find it for you. Thanks for the help. Once she had my location, she signaled the Shadow Broker's forces. They bombed the building to take me out. She found Sakat, took his data, and killed him. I'm guessing she's still got the disc on her. Good guess. Not that you'll ever see what's on it. You pure blood bitch! Кровок они все еще не любят, да? Забавно, что в игре она так не делает. Губка сцены. Блин, Гарус, твою мать, ты как-то встал странно. Put them where we need them. Фига, у него броня крепка. Аж 3 попадания выдержал. А, аптечка не активна. Видимо, я ее лутал уже. А, да, это снова первый этаж. Мы же через окно вывалились на первый этаж. Так, по-моему, этих солдат шестерого посредника может лутать было. Чё? Или уже на базе? Я имею в виду на базе посредников можно оружие лутануть.
about? Есть все. Ох, нифига вас народу. Neutralized one. А, это же фойе. Точно. Ну, где мы входили. О, ты орешь. Шла. Пристрелка из голого пистолета. Вот эту сцену я всегда напоминал. Да они за соседним мусорным баком сидят и стреляют друг в друга. Так странно сделано. Полметра сидят и стреляют. Ну, стрелять-то никогда особо не умел хорошо. I'm fine, by the way. Thanks for asking. Так, кого взять-то? Взять Гаруса взять? Ну, ладно, Гаруса возьмем. Хотя можно было Баба Сквад взять. Come on, she's getting away. There she is. Hang a right. No wait left. I'm on her. Вот первый раз вот это было видео прям вообще офигенно. Гонки по городу, погони за этих летучих машин. She's around the corner. We're not going into the construction site, are? Oh, goddess. Ah. I'm not letting her escape with that data. Damn it, we lost her. Я не увидел, куда она улетела. I'm not letting her escape with that data. Блин, эта херня управляется очень плохо, честно. I'm going. Traffic, oncoming traffic. We'll be fine. Это что такое? She's dropping proximity charges. I noticed. She's got reinforcements. What kind of guns does this thing have? It's a taxi. It has a fare meter. Wonderful. Да. Truck. I know. Truck. I know. Ну, такси, к сожалению, оружие. There we go. You're enjoying this. A head-on collision at this speed. Yeah, I hear those can be bad for you. Truck. Again? Watch out. Ну, она тоже врезалась. Она тоже хреново управляет. Видимо, эти штуки, в принципе, плохо управляют. I've crashed on Azure. Get me some damn backup. Watch out. They're dropping reinforcements. There's Vizier's car. Come on, she can't have gotten far. Watch out. They're dropping reinforcements in to slow us down. Ah! My shields are down. Enjoy the ride. They're using combat drones.
Я заблокил, не переживай. Там сингулярность катается. Пролетел такой мимо. Watch out, flashbangs. Так, минус щит у чувака. Neutralize the drone. Concussive shot. Сядь. This should slow them down. Hostile. Еще улетят. Enemy combat drone. I'm taking friendly fire. Ах ты лезешь, куда надо. Impressive. There we go. Concussive shot. They're Ready. using combat drones. Это их народу, конечно. Watch for Watch drone. out. Ready to help. Ну все, ну теперь точно все. Come on. We can climb over to get to Vizier's car. Так, а у них ничего нету. Полутать-то. Ничего. Фига ты убежала. Coming. I'm with you. Зато можно теперь посмотреть стату у нее вкачано. Да, у нее все внутри вкачано. Богатый райончик такой. По-моему, это сейчас не совсем законно. Взламывать сейфы людей. О, тут можно интересный диалог провести. What kind of hotel is this? Azure. It's a luxury resort with an exotic edge. Azure is slang for a part of the Asari body in some areas of Ilium. Where? Mainly the lower reaches, near the bottom. I meant, where on the Asari body? So did I. Некое место на телах Азари называют лазурью. Hey, в we're низинах. unarmed. We didn't see anything. Да, вот и додумывайтесь, какое. This might be useful. She's lost a lot of blood. We have to be getting close. She's tough, I'll give her that much. She's a specter.
Забавно, что стекла не бьются. Кровь у них фиолетовая. О, смотри, сколько можем заметить. О, шкафчик с оружием. Ну, посмотрим, по-моему, у меня есть эта пушка. Иглоизлучатель, нет. Нет, значит, я не создавал. А, по-моему, мне доступно. Там это. Для черной, типа, создать миниатюрные черные дыры, но я вообще не крафтил. Understood. Мы же понимаем, сейчас босс-файт. Switch up. Не зря, потому что шкафчик оружия дали. Какое такое? А там литрами кровь уже теряет. Интересно, сколько литров крови в телевизоре. Так вон с нее льет аж прям, капец. Vizier, it's over. Hey! Hey, you! Come here. What's your name? Mariana. Mariana, you want to live, don't you? Tell those people that you want to live. Please. We'll get you out of here safely, Mariana. Well, that's good to hear. All you had to do was walk away. Now it gets ugly. Please, I have a son. A son? I hope he gets to see you again. I've heard losing a parent is just horrific for children. Scars them for life. I'm going to end you, Vizier. It's okay, Liara. We'll handle it. The usual way. You want Mariana's little boy to grow up without a mommy, Shepherd? Thermoclips on the ground now. Power cells too. Is that it? What? Vizier, I sacrificed hundreds of human lives to save the Destiny Ascension. I unleashed the Rachni on the galaxy. So for your sake, I hope your escape plan doesn't hinge on me hesitating to shoot a damn hostage. You're bluffing. Now, Liara. Как удобно, да, она ударила столом только и это... Это не зацепило даже. Это странно. Где люди? Так будний день. Такие люди. Что? Оль, привет. Так, сейчас нас заколебет перемещаться. Вот. Она уже с другой стороны. Неужели Лазарь так умеет? Ну, Ляр так не умеет. Господи. С стиками неудобно так разворачиваться, это слишком медленно. Так, да, сейчас подкрепление. Been spotted. Singularity deployed. Тоже огнем кидаться. Даже эффективнее. Miss me? Да вообще нет. Но я все еще барьер не ставлю. Вот теперь. Гордая скотина. Как же здесь заканчиваюсь немножко.
Shockwave, take cover. Get in here and kill Shepard, damn it. Зараза. Подкрепление. Фига себе. Дроны прикрепленный барьер. Или это глюк какой-то? А, нет, это не глюк. Это все нормально. Миллиард закончился. Сидите около меня. I'll finish you myself. А, он уже сзади. А, у него броня, да, у него броня, у него щит закончился. Shockwave, take cover. Сжигание брони, по-моему, нормально работает. Только никуда не сдать. Отведение точки. This should slow them down. Грант рванулся. Локоточком могучим. Готовченко. Будний день. Не ретро. Да и, не, и потому что не ретро, и потому что будний день, да, вот народ. Поэтому я подобные игры по будням и прохожу. You're dead. The Shadow Broker has been in power for decades. He's stronger than anything you've ever faced. Солнце ушло, меня хоть хорошо видно. You think I betrayed the council? Like Saren? Go to hell. The Broker's given me damn good intel over the years. Intel that saved lives and kept the Citadel safe. So if the Broker needs a few people to disappear, I'll pay that price without hesitation. Spectres don't blow up buildings filled with innocent people. Sure we do. We get our hands dirty so the Council doesn't have to. The Councilors might complain about our methods to soothe their consciences, but they never look too closely. Besides, you're with Cerberus. You have any idea what your terrorist friends have done? I know who they are and what they've done. It doesn't matter. I think it does. You want to judge me? Look in the mirror. Kidnapping kids for biotic death camps. Hell, your own unit on a cruise. And you're with them. Don't you dare judge me. Don't you? Eliminate Sony and retrieve the data. Civilian casualties not a concern. Vizier's dead. I'm putting the data through to the Normandy's computers. We can be at the Shadow Broker's base in a few hours. He'll know about Vizier before long. If he decides to kill Farron. We'll get Farron out of there alive, Liara. I promise. I know. You're here to help. Just like always. That's not a good thing? When we first met on Therum, you saved me from the guest. You fought a broken battle master while I cowered. Now you're doing it again. Потому что у нас есть своя палатка. Вот, тебя это называют дружбой. I can get us there based on Sakat's data. The Normandy's stealth drive will keep them from detecting us. The Shadow Broker's agents are still shooting their way through Ilium. With luck, they won't notice we've left until it's too late. It's a little cold. They killed innocent people. You know what I mean. Do I? When I hit the ground back at the trade center, you went after Vizier without a backward look. A little fall wasn't going to kill you. I had to stay on Vizier. I had to stay rational, make the call, like I did with Sakat. That's Vizier's fault, not yours. Sakat had no idea what the stakes were. I put him in harm's way to get the data I needed. I got him killed. And I'd do it again. But from here on out, things will be simple. Get in, get Farron, get out.
and kill anyone who tries to stop us. That's it? That's it. We just stop for a second? We'll be jumping several light years. There's time to talk. About what? You haven't been the same since I came back, Liara. What do you want me to say, Shepard? That I mourned you? That I feel guilty because Farron got captured? I made mistakes. I lost people. I helped get you back. And I want to do the same for Farron. I'll sit and talk once he's safe. Until then, enjoying the scenery is an insult to the man who saved both of us. Okay, let's go. Его погнали штурмовать базу посредника. И это охренеть какой огромный корабль. Hagalaz. The oceans boil during the day, then snap freeze 10 minutes after sundown. The Shadow Broker lives in this? His ship follows the sunset, completely undetectable in the storm, unless you know where to look. How do we get inside? The shuttle bay is locked down. We'll need to land on the ship and hunt for a hatch. But we can't stay outside for long. There's a constant lightning storm where the hot and cold air collide. Мы такие все закованы в броню, в шлемах, а они такая масочка. Picking up signals from a communications array near the back of the ship. There's nothing below but maintenance equipment. We have to find an entrance near the back shielding. Maintenance drones. Why are they attacking? They must think we're debris from the storm. Careful. Those capacitors discharge built-up lightning. Thanks for the tip. Shepard, try firing at the capacitors. Taking fire. There we go. Ну, конечно, я прокачал, в смысле, ширину перегрузки, а что-то не сказать, что... Ого, здесь-то почти в 2 раза больше. Воспоминания стало качать. Felt that one. Firing a high impact shot.
А, ее вообще не подходит. Прокачанный дальность, да. Просто ботинки нам нужны. Okay, looking down was clearly a mistake. А смысла вообще нет смотреть вниз, там еще ничего не видать. Там бесконечно, не заплакает, что. Гарус, твою мать. Шаешься. Shield your eyes. Collision proximity warning. This ship is incredible. It must have taken decades to build in secret. I wonder what happened to the contractors. I think we can guess. Navigating this storm is brutal. If the ship's engines stop, even for a moment, at least the Shadow Broker would go down with us. That's comforting. Watch out, flashbang! Где укрытие? Они все такие главные сели в укрытие, видите? I'll send them flying. Перелезание, конечно, удобнейшее. Не может спот в укрытии. Девушки сделали это немножко удобно. Shield your eyes. Concussive shot ready. Корабли ничего не будет, так мы же ходим, отключаем, переключаем. Он не упадет случайно. Watch out, flashbangs!
They're using combat drones. I'm on it. Affirmative. Charging biotics. Shield your eyes. Все, капец. Не прицелиться. Impressive. They're under control. Карл, как нахер лезешь, что ли? Hostile. Прыгивай. And stay down. Я тут посижу рядом. Бэнкси, здорово. Да, еще не продолжается. DLC проходим. Когда-нибудь все же вернемся к основному сюжету, да. А надо забить. Так, я вижу, там что-то забрать. Это не забрать, а переключать. Guardrail. I bet the broker's agents love patrolling the hall. At least the view is nice. Да, вид действительно отлично. Запоров почему по-любому нету у этих техников, которые здесь обслуживанием занимаются. That hatch leads directly to the communication signals. It's locked. Hang on, I've got a bypass shunt program that can crack it. How long will it take? I don't know, Shepard. I've never broken into the Shadow Broker's base before. Well, not this one anyway. По сути в том, что пока мы всех врагов не перестреляем, дверь не откроется. You sure that shunt is working? It's illegal even on Ilium. It didn't come with a warranty. But you tested it, right? Here come more of them. Tell me you tested it. No time to talk. This should punch through their armor. I'm sure it won't be much longer. Remember the old days when you could just slap Omnigel on everything? That security upgrade made a lot of people unhappy. Ну, Look out, more она on the так way. мне показалась слабее. А она мне тоже. Я ее себя заставил, но прошел. Когда это Андромеда хорошая игра, но как Mass Effect. То есть в плане геймплея она вполне даже ничего. Где дрон? Чуть никогда не начнут меня стрелять. Я не то чтобы хейчу, но ждал несколько другого от них. Так, у меня патрон сразу закончился. Please don't give the mercs ideas. Watch the Asari. Utilize the drone. Хера ты прибежал, блин.
next wave looks like a big one. You just had to give them tactical advice. But now there'll be fewer left to deal with inside. Yeah, keep dreaming, Sony. Внутри их меньше не будет. Наоборот, больше. Хотя бы было просто. Watch out, flashbang! There we go! Down. There, the hatch is open! Делать здесь больше ни хрена. Идем внутрь. Это можно без шлемов. Прибут. Меньше, конечно, меньше здесь будет. Ты уверен, что в помещении безопасно стрелять из гранатомета? How many guards do the Shadow Broker have? Told you. Enjoy the ride. Hold your positions no matter the cost. Ой, извини. Промежность стрелять, по-моему, не самый лучший вариант. К сожалению, выстрелил не в промежность. Ну куда попал, туда попал. Извини. Здорово. Watch out, flashbangs! Где патроны могут? There they are. Так, а вот то, что я урон-то этот модуль нашел, он автоматически применяется или мне надо все-таки, по-моему, корабли? Unravel. Да я еще так пытаюсь взломать на Фейсбуке. А у меня даже Фейсбука не было. Я думал как-то однажды зарегаться в Facebook. Не знаю зачем, правда. Прикол. Ну, что-то... Да и зачем? Тело пролетело. Не открывается. Не открывается.
Farron. Liara? Hold on. We're getting you out of here. No. Farron. What the hell is the broker trying to do to you? The equipment is sensitive to tampering. This chair plugs into the broker's info network. You have to shut off the power. Pull me out now and my brain cooks. Do you know where we can cut the power? It won't be easy. You'll have to go to central operations. What's the point of this cage? I don't... It's a neural grounding rod. The medical equipment is to make sure he doesn't expire. We have to shut this place down. Where did the broker get the mercs? Raised his own private force. They're completely loyal. Shepard, we really don't have the time. What do you know about the broker? He did this to me. I was hoping you'd know what he is. I never got a good look, but he's big. The guards are terrified of him. A Krogan? I don't know, but not everyone who visits his office comes back out. Easy or not, we're all getting out of here. Good. Central Operations is down the hall. You know the Shadow Broker's waiting for you, right? I'm counting on it. We'll be back for you, Farron. I'll try not to go anywhere. I want all teams to outpost C. Стараюсь никуда не уходить, ну как бы. Ох, нифига себе. Enemy biotics. Ай. This should slow them down. Так, теперь дверь открыта, нифига себе. Катсцена нужна. Ну и, собственно, финал подъехал. Ну, сам серый посредник. Here for the drill. Reckless, even for you, Commander. Not reckless, just determined. Ask your Asari Spectre about that. Masir was expendable. All her death cost me was time. Expendable like Farron? Dr. Tassoni, your interference caused all this. Farron betrayed me when he handed you Shepard's body. The Drell is simply paying the price. Someone was bound to come after you for working with the Collectors. It was a mutually beneficial partnership. Your arrival is convenient. The Collector's offer still stands. Be smart. Let Farron walk out with us. You won't be walking out at all. You're quite confident for someone with nowhere left to hide. You travel with fascinating companions, Doctor. It's good you brought Archangel to Sony. Your friend's bounty is still unclaimed. You're not putting a hand on anyone. It's pointless to challenge me, Asari. I know your every secret, while you fumble in the dark. Is that right? You're a Yogg, a pre-spaceflight species quarantined to their homeworld from massacring the Council's first contact teams. This base is older than your planet's discovery. Which probably means you killed the original Shadow Broker 60 years ago, then took over.
I'm guessing you were taken from your world by a trophy hunter who wanted a slave. Or a pet. How am I doing? Я спасу одного из вас. И это был не градус. Еще у него пулемет, блин. Ну, перерядите. Нажатый уже. The shield's kinetically sensitive. Energy and projectiles are bouncing off. Then we do this the hard way. Hit him now. Значит, просто будем бить друг другу в морды, если стрелять не получается. Нормально так, со щитом, с пулеметом, неплохо так обосновался. Singularity deployed. Блин, прям щит попал. Так, пора перебегать. Слишком близко. Держи социальную дистанцию. Я очень сильно сомневаюсь, что Шепард способен как-то толкаться и бить вот такую огромную тушу. If you can get him to bring up that shield again, I've got an idea. Есть некие сомнения у меня все же. Хер поспорим. Да, на шуточку. Нет, не потому, что она женщина. Даже Шепард мужчина, я не думаю, что способен нормально биться с этой херней в рукопашку. Просто в пыль разметала. Shadow Broker, this is Operative Murat. We've had a momentary connection failure. Can you confirm status? Operative Shora requesting update. Are we still online? Shadow Broker, I've lost our feed. We're online and awaiting instructions. This is the Shadow Broker. The situation is under control. We experienced a power fluctuation while upgrading hardware. It disrupted communications momentarily. However, we are now back online. Resume. Within the next solar day. Shadow Broker out. God, is
Goddess of Oceans. It's you. You... How? Well, everyone who's ever seen him in person is dead, so... You're the new Shadow Broker. Is taking over as the Shadow Broker really a good idea? It was either that or lose everything. His contacts, his trading sources, those will really help us. With the Shadow Broker's information network, I can give you... I'll check the power systems. Ну и Гарус тоже где-то тут есть. Я опять это сделал. Минус стакан с водой. Снова. Да, именно так. Минус стакан. Нет, ну стакан ну куда-то туда укатился. Сори, если минус уши. I spent 2 years mourning you and Farron. And now I've got you both back. Let's see what we've А тут got. можно ее типа заромансить снова. Но мы с ней не романсились. No safeguards or user restrictions. It's like Ну he да, never я сэкономил anticipated время. anyone but himself being here. And it's all ours. What kind of information are we talking about? I'm not sure. I'll need to go through his files. Come back later and I'll try to have something useful for you. All I wanted was to rescue Farron, but is it wrong that part of me wants this? With the Shadow Broker's network, I can help you. Maybe I can turn this operation into something better. И она с нами не пойдет. Don't be a stranger this time. Come by when you have a chance. The doors are always У open. меня стакан под диван лежит. Thank you, Shepard. Сейчас я стакан заберу хотя бы. For everything. Еще не все. Поток небольшой по моей вине. Ну, собственно, почти что все. С этой DLC-шкой еще можно сейчас пошарахаться по базе у нее. Shepard, it's so good to see you. I've set up a few terminals with information I think you'll find interesting. Take a look. Welcome back, Shadow Broker. What's this? That's the old broker's VI assistant. It's actually been helpful with rebuilding the network. Please let me know if I can organize anything else for you, Shadow Broker. It also thinks anyone in the room is the broker. I'll play around with the settings later. My manual is ready whenever you have a moment. Здесь, в принципе, доступный, по-моему, мой персональный терминал, все такое. Ну да. Так, финансируем все процессы. Все, я проинвестировал все расследования. Не знаю зачем, но пусть будет. О, можно открывать двери. В смысле, окна. Там ничего особо интересного. Модельку заберем. Нулевой элемент. Не, можно купить, в принципе, вот эти штуки. Че, ничего? Стакан в порядке. А он прочнее, чем выглядит. Стакан. Вот этот, который я уже забрал.
Улучшение дробовика, кстати. How are you doing, Liara? I'm a bit overwhelmed, to be honest. The Shadow Broker had more resources than you can imagine. Here, come on over. He had top-level access to the Turian and Asari governments. And more than one Solarian Dalatros traded intel. And now it's ours. You're not gonna turn into a recluse with creepy information on everyone in the galaxy, are you? I can understand the temptation. I've got all the secrets of the galaxy at my fingertips. Give me 10 minutes and I could start a war. But I've got a purpose. Helping you stop the Reapers. That will keep me honest. You know, relatively speaking. If you're in over your head, we could just crash this thing and walk away. That's just it. In a way, I feel like I belong here. Working on my own, I was always hunting for leads. With the Shadow Broker's resources, it's about organizing, cataloging. I've got everything, Shepard. This is a dream job. Although, the location could be better. Have you found anything useful yet? The Shadow Broker knew about the Reapers. Perhaps that's why he offered to help prove Saren's guilt to the Council. He didn't want Saren to succeed. Это событие первой части, что He also нашел knew that the collectors информацию were на Сарена. Protheans, repurposed to be Harbinger's puppets. There's even some data on the Protheans. I think he knew what was coming and was looking for a way to survive. Why was he still looking at Protheans? They gave us the warning in the conduit at Ilos, but we've used those. The Shadow Broker seemed to think there was more out there. Perhaps the Protheans had other plans. Or maybe he was just grasping at anything that offered some hope. How'd you know what the Shadow Broker was? I didn't. I had no idea what to expect when we finally found him. But I researched pre-spaceflight cultures during some of my Prothean studies. I know a bit about the Yogg. There's more on the terminals if you want to look. They're a fascinating culture, and a terrifying one. How'd you know what the Shadow Broker was? I know a bit about the Yogg. There's more on the terminals if you want to look. How's Farron doing? As well as you'd expect, after 2 years of intermittent torture. He gonna be okay? I don't know. He wants to work, so I'm letting him help. Maybe it takes his mind off it. So... No. He's been through a traumatic ordeal. He's emotionally fragile and needs to heal. He's very grateful to me for saving him. But it would be irresponsible of me to take advantage of that. It was good talking. I think what I need right now is a friend. I can't leave for too long, but spending all my time on this ship. Maybe next time you come by, I could come up to the Normandy. That sounds great. Why'd you come up now? Okay, thanks. I'll be right there. Just give me a minute. Можно потусить в каюте капитана. Какую-то мутную жижу лью из банки. Did you enjoy the tour? Yes, it's a beautiful ship. And I ran into Joker. He seemed happy to see me. Although, he did ask if I'd embraced eternity lately. Of course he did. I also spoke with Dr. Chakwas. I'm glad she's doing well. I brought you something. It took some digging, but I recovered your tags. I thought I'd never see these again. They changed hands more than once. Do you remember Admiral Hackett? He gave them to me so I could return them to you. He sends his best and hopes you're okay. So, how are you doing, Shepard? I mean, really. Not what you tell your squad to keep morale up. Between you and me, I have no idea how we're gonna do this.
I'm doing everything I can, but... You've done more than most. There wouldn't be a man, woman, or child left on Horizon, if not for you. I saved some of them. Not enough. And the collectors will keep hitting colonies until I stop them. So you'll stop them. And here I thought it'd be difficult. You'll get the job done. You always do. I just don't know what comes next. So tell me what you want. What are you fighting for? A chance to give Garrus some peace? Тут, кстати, можно продолжить линию Гаруса, либо на нее переключиться. Нет, мы за Гарус. He's been hurt, betrayed. He deserves something better. I never thought I'd find peace in the arms of a Turian, but... Why not? Humans seem to have no trouble finding Asari attractive. Everyone finds Asari attractive. I hope the two of you find some happiness, Shepard. I should get back to my base, but thanks for inviting me up, Shepard. Come back soon. Так, погоди. Я же у нее на базе еще не все полутал. Что значит улетаем? Не улетаем. Досье на всех персонажей нужно почитать. Типа обширная информационная сеть. О, переквалифицировать персонажа можно, то есть перекачать навыки любому персонажу как угодно. О, Гарусу, пожалуй, давай перекачаем. Сразу 4-й левел. Мощность. Да, давай плюс здоровье, потому что он постоянно отлетает. Так, бронебойки. Игрушку ему маленько качнем. Вот так. Да, терминал улучшений. Как подспульнились, но не работает, к сожалению, так. Он так не умеет. Так, мне поставок новых нету. Shepard, I'm glad you came. Все, больше ничего нового не скажет. Не хочу качать дробовики. Так, защита от урона 5 из 5, все. Максимум брони является. А где она? Лавина, по-моему, вот эта штука. А, нет, это замержение. А где это? Пушка. А, вот Кайн, что ли? Да, эффект массы. Нужен иридий, а у меня его нету. Я его не крафтил. Так, я же покупал что-то новое, броньку какую-то вот эту, например, да? Так, плюс 10% в рукопашке, урон в перестрелках, 3% щит. Ну, кстати, вот это, наверное, будет поинтереснее. Правда, мы немножко менее красивую броню делаем. Вы же понимаете, почему? Зато плюс 5% урона. Ладно, пускай. Так, урон от меня 5%. Здесь что? Урон в рукопашном бою 25. Да нахера мне это надо?
Здоровье на 5%. Урон оружия на 3. Нет, урон от умений возьмем. Так, усиление щитов на 5. Максимальный запас. Несем оружием урон на 3, на 5%. Ладно, пускай будет. Здоровье 10 и все, да? Усиление щита на 3. Пускай. Так. Кто мне еще нужен? Кем я чаще всего буду пользоваться? Самарой, наверное. Так, улучшают бэтические навыки, снижая время восстановления, либо оружие носит больше урона. Ну вот как-то так, да. О, вот так. Как-то так. Переобучить немножко. Так, ну, наверное, еще успеем еще одну DLC пробежать. Все-таки себе немножко громкости добавлю. Надеюсь, я сейчас ничего не уронил хотя бы. Так, а где? А, в этой системе ретранслятор еще. А, ретранслятор вообще не другой стороны. Главность, часы. Ну, такая тоже не короткая, нифига. О, нет, планета богатая иридием, платиной, палладием. Это вот разведданные как раз таки об этих полезных ископаемых. Так, вот проект Властелин. Вот прям крепота местами тут бывает. Ну, прикольный квест. Но маленько не короткий. Надеюсь, вот еще пару часов у меня есть. Надеюсь, я успею. Может, новый транспорт. Немного похожая ситуация была как-то на Луне в первой части, потому что виртуальный интеллект перехватил систему управления. Нам надо разобраться с этой штукой. Потому что нефига с виртуальными интеллектами. Вести дела. Тебе надо теперь отвечать, привет.
Подожди ты со своим монитором. Везде. Доступ запрещен. Да чё, блин, Dark Souls что ли играет? Дверь закрыта изнутри. Переничтожить, чем отключить, чтобы он не передавал себя в другие места. Вот. Виртуальный интеллект. Периодически, когда он начинает это визжать, прям пугает сразу. О, 500. Утонул. Че подсматривает за мной? В своей камере. Где ты? Не, ну я все знаю. Некая исследовательская лаборатория ЦРП. И можно заметить, что они здесь проводили эксперименты с битвой. Как обычно, что-то пошло не так. Блин, а эти цветы неплохо танкуют. Не простреливаются. Глазки, это да. О. Здравствуйте, наказатель. Давненько что-то тебя не видать.
Или это я не замечаю? Какое бесчувственное состояние. Фига, чувака завернул. Да, там я просто создала. А новую пятничную рисовачность. Ну, вы знаете где. Ссылки в описании все. И на ютубчике. И в тележке. Вот у нас пятница соскучился. Ну, это ж прекрасно, что ты смог вырваться. Сегодня вечером, кстати, будет внеплановый семейный шоу. Потому что плановый мы пропустили. Уже проголосовал? Молодец. Молодец. Ну да, там в ютубчике, в тележке, в ВКшке, где вам удобно и где вы хотите. Можете и везде. Почему нет? Дискорд, по-моему, не поддерживает голосование, насколько я знаю. Или мы не разобрались с этим. То можно было бы и в Дискорде, но Дискорд не поддерживает. Ветрищенко. Высоко лететь. Так-то. В эту текстуру плоскую. Два по цене одной. Ну, мы так и думали, если такой вариант предложить, скорее всего, за него начнут жить. А что там две? Не одна. Это не совсем справедливо, да? Отношение к остальным. За Марс топило. Почему нет? Голосуйте то, за что вам нравится. Put them where we need them. Fire in the hole! Hostiles have heavy weapons. That one is dead. О, что происходит с пацаном? Мне что-то начало такого возить туда-сюда. Да, все должны быть цветочками.
Чё, я в упор не попал? Ну охереть. Ну да, Get Prime его как-то легко не повалить. Заклинил. Так скопился странно. Карты, когда пытаешься включить. Типа они его глушат. Так, она куда нам наверх, что ли? Я не очень помню вот этот момент. Да, вроде наверх. А, будет тоже жестенько. Куча гетов прям будет, прям куча. Так, за мной идем. Right behind you. Understood. Патрон качается. А вот и патроны. Hostiles! Так, значит, разваливается, мне кажется. А, блин, надо хотеть. Watch for drone. This should slow him down. Тоже там выбрали какую-то расу. Я так и подумал, что все начнут за них голосовать. Не совсем честно. Потому что их там две. Да? О, куда стрелять? Ну, голосование только началось, так что еще сильно много может измениться. Как правило, первые день-два максимум. Все решается голосование. Вот она немножко падает на нас. Как бы да, уничтожать антенну, на которой ты сам находишься, не сильно разумно. The hell's going on around here? Man's reach exceeding his grasp. Come on, I'll explain. Shepard, you bought us some time, though probably not much. This isn't over yet. You owe us that explanation. This is Project Overlord, an attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. I'd hate to see what you call a disaster. You can't dismiss the entire project. We did succeed, at least partially. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't handle the VI connection. He's like a virus now, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you had to destroy the dish. Imagine if his program got off-world.
Просто по голосам. Нет, How в does he нашем take control голосовании of так. electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. Пробовал I don't know where the металлоплетка, man ends and the machine begins. How does he take control of This is a electronics? hybrid intelligence the like. I don't know where the man ends and the machine begins. How do we stop him? David, the VI has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. To enter, you need to manually override security from our facilities in Prometheus and Vulcan stations. How does the lockdown work? It's a fail-safe procedure in the event of an emergency. Normally, all 3 project leads have to agree to cancel the lockdown. I'm the only one left now. I can give my authorization, but you'll have to manually reset the other 2 yourself. And what happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that. Парочку секретных боссов. Директор в компании. Занятно. Tell me about Vulcan and Prometheus stations. Vulcan Station is our geothermal plant. It generates power for the 4 outposts. Prometheus на Station столе is a можно crashed фотографии Geth заметить. ship full of dormant machines. Его и его брата. We use them for our experiments. What went wrong with the experiment? David volunteered to interface with the VI to give it genuine consciousness. Theoretically, it should have been safe, but with artificial intelligence, there's no such thing as safe. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the Geth's religious impulse into a weapon. When we saw them following Saren, we realized they could be swayed. And if a proper figurehead was created, a virus with a face, if you will, the Geth might be controlled. That's an ambitious undertaking. It would be the perfect weapon. Victory without casualties. We could avoid war with the Geth altogether. That was the plan, anyway. Ну, был хороший план. Только реализация I'm heading out подкачала. now. The other stations are all within driving distance. Best of luck, Commander. Что? Они соединили разум его брата Дэвида с виртуальным интеллектом общности гетов и пытались научиться ими управлять. Ну, конечно же, все пошло через жопу. Так, полетели. Отключать 2 другие станции. Теперь на этой штуке можно кататься. Но, правда, на ней еще можно было раньше кататься. Дополнение. Пингвин это ты? В смысле, почему? Это подсветка. Стреляю, это прыжок. Это управление. Ага. Keep an eye out for Cerberus security mechs. The VI has likely taken control of them. Archer out. Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Как же она хорошо управляется, в отличие от этой колесной херни. ВБЗН. О, кстати, можно немножечко минералов пособирать. Так, а как я не помню. Так, а какой кнопкой собирать? А, треугольник. An emergency Cerberus data packet has been recovered. It contains information on Project Overlord that other research cells need to review. Be alert for more packets in the area. 5 more remain. Разница. Ну, погнали дальше.
Челиви. А не помню, смотрел вроде давно-давно. Что-то мне не вспомнил. Про чё как. Блин, да, сейчас скакать. Этим. Мимо лавы. Ударен до того вроде в плане против не появится. Разговариваешь на силу быстрее. Можно драться с разрывом. Ну давай, поднимаем. Этого транспорта тоже свой искусственный интеллект. Ладно, виртуальный интеллект. Все, хватит стрелять. Да, нормально так чуваки повеселились. Не, ну что, прикольно, что ли? Еще не нравится. Блин, эту фигню еще удерживать надо. Потому что ее постоянно сносит во время добычи минералов. Да, все считаются голоса, то есть со всех платформ они скопом голоса считаются, и потом выясняется, кто больше набрал. Даже если один и тот же человек голосовал. Что можете немножечко обузить. Да? Или не да? Правильно сказал? Где наш там главный подсчетчик голосов? Комната есть. Я могу сюда выйти? Ну, но он этим не занимается голосованием, поэтому он не побеждает. Не рассказывайте об этом, что такое. Стоп, что? Орет на нас еще. Интеллект. Если ты был действительно интеллектуальным, не орал.
Да. Эй, ну почти. Во. Так, вон туда, да? Да, сохраниться здесь нельзя. Они, по-моему, тонут эти штуковины. Да, они тонут, если долго стоять. Долет. Да, да, почти долетел. Чуть было не лопнуло уже. Лочонка. А квест вот с этой штукой связанная там чисто по планетам летать. Точнее, по одной вот планете, где ты ее находишь, в принципе. И собирать минералы. Всё. Это ни хрена интересно. Твою мать. Да, она не очень прочная. Это что такое? Мако как-то был подтвержден. Тут она всего лишь огня 2 пушек не пережала. Причем даже не пушек, а пулеметов. Так, а надо ли мне сделать? Он не туда, не сюда. Куда? Мне он туда. Каким-то образом мы в ангар заехали. А я забыл где. Да, был правильно. Блин. Чекать нам надо.
Так, блок данных. Вот это можно забрать. Где ты врагов увидел? Господи? Мост сломался, враги. Чудится. А, ну вон они. Технически он был прав. Турели с первой части ненавижу. Ужасно больно. Куда вылезла? You got it. Так, ну, сейф бахнуть. Да, сохранился, повиснет бесконечно. Или просто вылетит. Что скорее всего. Received an SOS from Atlas Station. Archer has declared a project emergency. We're trying to shut down the power generators to starve the VI, but it's already hacked our automated systems. I'm ordering my people to sabotage the plant any way they can. Shields have failed. Put them where we need them. Турели. А, еще не турели, еще вон это. Травяк. Вроде жал, но не жал. Нам помешать.
I hear you, Doctor. We've hit the override at Vulcan Station and are moving on. Shepard out. Или наоборот, он сам хотел отключить. Ну, скорее всего, да. Потому что он типа показал, типа нет, не стреляй. Так, осталась еще одна станция. Commander, that was a daring piece of work. Vulcan Station was a success. You still need to go to Prometheus Station and override the lockdown from there. Good luck. Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Для органических форм жизни неплохой вид, может быть. Ну да, здесь красиво. Так, ну где-то там в пещере. Так, ну это главный комплекс, где надо как раз таки снять блокировки. Вот осталась одна. Потом сюда. А, это обломки антенны, что ли, которые мы сюда и уронили. Походу. Да, судя по всему, он так и есть. Shepard, Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines used in our experiment. Our people there have gone silent. It's likely the VI has activated the defense shields to keep you out. Good luck. Это же разбившийся дредноут гетов. Станция Прометей, блин. А, будет жестко. Так, а что, колонны не закрывают, да, от огня? Commander Shepard, Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines used in our experiment. Our people there have gone silent. It's likely the VI has activated the defense shields to keep you out. Good luck. Scanning area. Analysis. Generators are providing power for main shield. Warning, the VI infection has assumed control of the Geth cannon. Warning, we are being targeted. Warning, Geth cannon is locking on our location. Блин. Так, ладно, это займет какое-то время. Commander Shepard, Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines used in our experiment. Scanning area. Analysis. Generators are providing power for main shield.
Я отсюда могу подать, кстати? Не похоже на то. Не, надо уклониться. А, вообще-то я попадал. Достаточно просто подпрыгнуть. Ну, ладно. Давай, переводись. Да блин, недостаточно подпрыгнуть. Ладно. Значит, надо все-таки из радиуса уезжать. Блин, о, он сам сломал. Отлично. Гет. Гет. Не Гетов, а Гастов. Нет, так зовут Гетов. Что происходит? Что меня так выкинуло? Давай, перенаводись. Ну вот. Слава богу, с 50-й попытки, блин. Да, охеренная, да. Охеренная работа. Nice work. Какой... Что ты дрон-то выкинул? С этим всем нам нас родиться потом придется. На обратном пути. Блин. С этим праймом. Типа они отключенные, да ни хрена не отключенные. Потом как минимум точно будет.
Первые разы было очень крипово. Когда ты вот идешь, что-то включаешь, так тихо везде. Начинает эта херня орать. Вы еще посчитали вероятность, да, то, что 98%, то, что они погибнут. По-моему, 100%. Если геты включатся эти. А, он теперь будет за нами дверь закрывать. Точнее, не за нами, а перед нами. Дверь была открыта, а все, теперь не пройти. Да, но все равно с расстояния можно собрать. Этот ваш следующий мудак. Everything's off wire. Archer declared a lockdown, but our station's already infected. What does the VI want? It keeps screaming at us. Nobody understands. Сишка, прям триллер какой-то. По идее, можно понять, что он кричит. Тут VI. Но дальше будет более разборчиво. На финальной базе будет понятно, что напишу. Неразборчиво. To all Cerberus personnel, in an effort to reduce workplace stress, music has been approved for station-wide broadcast. Ну да, включили музычку, так-то повеселее стало. Заметно. Во избежание стресса работникам. Включаем вам музычку. Так, надо немножко в пятнашки поиграть. Так, нет, не то. Так, я переключение не идет не то. А вниз. А, вот смена. Вроде бы. Ага, хер там. Прыгать-то она еще не умеет. В этой части.
А мы научили персонажа прыгать через небольшие препятствия. Ямы, все такое. А здесь пока нет. Не то. Ну что, погнали. Потому что если я эту штуку переключу, проснутся геты все. There's the catch. I knew this was too easy. Come on, let's move. Hostile guest activity detected. Armed response is authorized. Cerberus reminds all personnel that this emergency is now classified information. Disclosure to outside parties is a violation of your confidentiality agreement. Warning. Guest nodes 7 through 14 are now active. Emergency action required. И Бунтарь дурацко играет на станции. Она смешивается с саундтреком вот этим боевым. Получается какофония. Да, так менее стрессово. Пришел. Интересно, так сработает? Вижу ногу. Не сработает, понятно. Так сработало. Вот он такой, да. Less to worry about. Разрушители, блин. Фонарь, кстати, остался. Ладно, пропал. Хер ты передо мной лезешь, Англифайром.
Так, ну мы же помним, да? Там в главном зале стоял огромный такой прайм. Вот сейчас надо будет его самого. А, вот тут уже нет. They've seen us. Вон он, конечно. Вот он. Coming. Так, обоим стоять здесь все. I'm going. Вниз не спускались. I'm on it. Я думал, будет жестче с ним файт. Видимо, мне помогло то, что расстояние было. То есть не то, что он вперед упор не подошел. Так, ну чё, теперь на главную станцию. Как раз успеваем добить DLC-шку. Commander, you've done it. The lockdown has been cancelled. You can now breach Atlas Station and end this nightmare. You'll need to find the main server room there to shut down the VI experiment. Good luck. Сами заварили какую-то херню. Ну вот, собственно, станция Атлас. Или Атлас. Атлас, скорее всего. Сейчас мы узнаем, что здесь к чему. Не, погоди, здесь, наверное, Тали нужна. Хотя, по-моему, ей будет все равно. Looks like you're in. Commander, good. I'm getting some troubling readings here. The VI is trying to upload its program directly from your location. Get to the server room and shut down the core before it can... Замкнул торговый аппарат. Свет принес.
На, он сейчас будет открывать нам двери постепенно. Давай нам сначала понять, что же произошло. Он сюда не пустил. Log 157.8. Unless he sees results, the elusive man is shutting us down next week. I have no choice. I'm going to tap David directly into the Geth neural network and see if he can influence them. The danger should be negligible. David might even enjoy it. Очередной безумный ученый в попытках чего-то, чтобы выслужиться перед начальством, наверное, не знаю. Наплевал на мере предосторожности. И на своего брата технически тоже. Пошло все по жопе. Так, отходим. Сейчас тут гетов будет толпа. За мной. I'm here. Understood. Grabbing cover. Arriving at level 5. Arriving at level 2. Arriving at level 4. Он играется с ним. Arriving at level 7. Серьезно. Прайм. This should soften them up. Affirmative. Just a second. Он там же слив начудит, по-моему. Arriving at level 6. Скатать туда-сюда. Please contact facility support. This elevator is not in service. Please choose another. Smoke detected. Please extinguish all cigarettes. This is a non-smoking Log 160.4. I'd be lying if I said no harm could come to David. His autistic mind is as alien to me as an actual alien. Anything could happen when we plug him in. О, уже Warning. Decelerator offline. приятно. Serious injury may occur. Это надо. Плюс доп. Здоровье. Фига, он даже так может. Ну, охереть. Get ready. Don't be surprised if this button summons a Reaper. Блин, а можно было вот так вот скин такой вот с дымящимися зелеными глазами? Он на меня взломал. Виртуальный. Виртуатель.
Теперь в матрице. Ну круто же. Если она все это хочет показать, рассказать, зачем? Давай. Это нелогично. Сейчас технически Шепард очень ярко галлюцинирует. Потому что в реале вот этого всего нет. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. Time on this project is running out. There are no options left. How to get the guest's attention? The robot says hello. Eureka, David. You're a miracle worker. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. David, can you repeat my notes from Thursday's experiment? Square root of 918.09 is 30.3. David, please pay attention. Loud. It's getting loud in here. I'm sorry, you didn't deserve that. Would you mind repeating my notes from Thursday's experiment? Log 137.3. The experiment yielded no discernible patterns of geth obedience. End dictation now, David. Hell, the elusive man will have my head for this. Thank you. And how are you feeling today? Square root of 924.16 is 30.4. Earplugs would be good. David, I want you to order the geth to take a step forward. How does he do it? David is a mathematical savant. His autistic mind can interpret the geth language at its most basic form and mimic their phonetics. With his photographic memory, cross-referencing the meaning as a snap. He's literally a human computer. And you think he can interface with the geth's neural network? I do. Is that even safe, Doctor? I see no harm in finding out. Вот так вот. Вот в чем вся подоплека. Так, теперь-то он меня выпустит. А, я походу туда и побежал. Просто через окно. Прям как я люблю. Просто через окно. Собственно, сам Дэвид. Ну
Деньги. Куда ты? Warning. Elevator exceeds maximum weight capacity. Is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. We're ready. Open a connection to the Geth network. Quiet! David, no! Tell the Geths to stand down! Quiet, please make it stop! Node acquired. North SR2 is within range. Attempting to establish a close. Так, я не помню, какую-то херню. А вон это. Pull the plug! Tell Vulcan Station to cut all power! It's too late. We've lost control. Attempting to establish upload link. Connection lost. Боеприпасы сыпятся. You have to stop this! David doesn't want to be here! Attempting to establish upload link. Connection lost. Connection lost. Блин, где тут нарисовались? Жуть какая. Quiet. Please make it stop. Ну, типа того, да, наказывает. Что он использовал брата-аутиста для попытки управления гетто. Wait! Commander! I'm begging you. Don't do anything rash. Rash? Like forcing your own brother into an experiment? I know how this must look, but I never intended any harm to come to him. You must believe me. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Geth, it all seemed harmless. And before you knew it, you were running your own private hell. I had no choice. The demands were incredible. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. And how many have already died for this project? More souls than will ever forgive me. But I won't apologize for radical ideas. If my work spares 1 million mothers mourning the loss of 1 million sons, my conscience will rest easy. Look at him. Your brother would never be the same. The damage may not be permanent. He might recover some semblance of his mind. Cerberus will never leave him alone. Your brother will always be a lab rat. You're a well cared for lab rat. At least he'd still be alive. So you'll sacrifice your brother's happiness for your own ambition. Square root of 906.01 equals
30.1. What I've done to David is unethical. If he dies, it's unforgivable. Let me take care of him. Please. Quiet. Please, make it stop. I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here. I'm taking him away. No, leave him! He's too valuable! Это был правильный известил. You even think about Точнее, coming праведный, after your brother and this bullet героический. will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Where will you take him? Grissom Academy. They can help special cases like David. Minus the torture. Joker, contact the Academy and let them know we've got someone who needs their help. Aye, aye, Commander. The elusive man can fire me if he doesn't like it. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Да, первый раз был проходить, это прям кошмар. Ну, не в плане там сложности или чего-то, в плане, скажем так сказать, эмоционально. Commander, you've received a new message at your private terminal. I bumped into Zaid recently. Quite the character. Given how much still, I wouldn't want to be alone with them. Anyway, That'll what's be up? all. I'll be here if you need anything. Адмирал Зен пишет. Та самая, которая ведет подпольные игры. Призрак опять от масками пишет мне. Да и пошел он нахер. Так, есть у нас немножечко времени. Здесь из основных квестов осталась только сюжетка. Квест прибытия еще прикольный, но, блин, разбивать его на две части не хочется. Наверное, тогда на этом сегодня закончимся, что ли. Так понимаю. Он такой не короткий. Да, не очень короткий. Это часа на полтора, наверное. Ладно, тогда на этом сегодня все, пожалуй, да. Просто не хочется разбивать на две части его. Как бы начнем только основные события, а потом уже заканчивать. Вот. Просто вечерний стрим же тоже надо провести. Почему бы нет? О, кстати, надо это прокачать то, что можно прокачать. Да, там мигает, что можно. Дробовика, ладно, давай. У меня есть все же персонаж, который дробовиками пользуется. Просто пусть. Тогда пока все. Заглядывайте вечерочком на семейный кооп. Наметки есть
какие-никакие, что будет. Но узнаете все в описании. Да, и голосовалку не забывайте. Так что пока всем до встречи.